the Syunik region of Armenia. Wild, often overlooked, yet possibly the most beautiful in Armenia. Rich with its own unique history, can now share that time-old tale along the newly developed Legends Trail. Ես հիմա Legends Trail-ի սկզբում եմ, Գորիսում եմ, այստեղից կանցնեմ Կապան, Կապանից իմ ճանապարհը կվերջանա Hostoop կակատին։ Սպասում է ինձ մի հատ հետաքրքիր ճանապարհ, քարքարոտ սարեր, անապատ, չոր դաշտեր, բայց նույն ժամանակ խիտ վայրի անդարներ եւ հին գյուղեր, որ այդքան հին են, որ լղտված են եւ միայն իրանց քանդված հիմքեր են մնաց։ Ես կանցնեմ մոտավորապես 150 կիլոմետր Հայաստանի պատմությունով։ Պատմությունը, որ այդքան հին է, որ դարձրել է լեգենդ։ At the northernmost point of the trail, in the city of Goris, known for its cave homes, the network of ancient footpaths that connect fortresses, caravanserais, and villages begins. Following the trail markings and signposts, which are found throughout the entire length of the trail and its offshoots, one can explore with a guide, a group, or confidently venture on their own. In this historic city, there are many places to sit back, relax, and plan your journey. Այո, Ամերիկա հայ։ Ամերիկայից եկել եմ Հայաստան, քանի տարի առաջ։ Using my trusty guidebook I picked up at the visitor center, I've planned out my trip, dividing it into 3 sections. The Great Canyon, the hilltops above, and the climb to Mount Hostoop. The trail system is so extensive, from historic sites to natural landscapes to gastro and adventure tour experiences. The hardest part is choosing. Moving south from Goris into more remote areas, where houses give way to grassy paths, the trail leads into the Voratan Canyon, an area so thick with its own history, dating back to the first millennia BCE. I go back in time with each step as I move deeper into the canyon. Ես հիմա հին խոտում եմ, լրիվ մորած, կորած, լղտված գյուղը և լրիվ սիրուն։ Միայն խոտ չի, խոտից շինուհայր հալիձորից, հին գյուղերն, որ լրիվ լեգեններ են։ In the abandoned villages of the Voratan Canyon, you will not only walk through history, but can run your hands through the rough rocks left behind, as you can see how humans moved out from caves and started to build stone houses. The warmth trapped in the canyon and the rivers that stream down from the fertile fields above give rise to a unique microclimate, where cultivation of figs, mulberries, grapes, walnuts, and much more can be seen, as I travel in and out of the food forest they left behind. Walking through this gorge, I think about the lost Garden of Eden, and imagine that it may have looked a lot like this. Վերջապես հին հալիձոր եմ հասել։ Հետաքրքիր է ոնց որ բոլոր գյուղեր շատ տարբեր են։ Միայն մի բան կա, որ նմանացնում է իրանք, որ լղտված են և ծորի մեջ են։ Following the white-red signs, the trail heads deeper into the narrowing floor of the canyon.
Interpretive signs guide you through a region where evidence of bears, boars, and wolves can be found surrounding a now abandoned Great Hermitage from the late 17th century, where a lone hermit seeks refuge until today, keeping the tradition alive beneath one of the most visited touristic sites in Syunik. From the Great Hermitage, there's an old cart track, which zigzags its way up the serpentine path to the top of the canyon. This holy site was in the past one of the centers of religious and political power for the region, and today remains one of the most visited in the south. The Tatev Monastery, the big and bold complex sitting on the plateau overlooking the entire gorge. And while there are many amazing viewpoints around Tatev, the best is the bird's eye view one gets while riding the longest cable car in the world, known as the Wings of Tatev. Ես արդեն բարձրվանում եմ, Voratan ձորից մյուս կողմ։ Legends Trail-ի 1/3 եմ անցել։ Legends Trail մտնում է Trans-Caucasian Trail-ի մեջ եւ միայն մի փոքր կտորը։ Եվ այդ Trans-Caucasian Trail սկսում է Վրաստանից եւ անցնում է մինչեւ Հայաստանի հարավային սահման։ Here in Bartservan starts the second section of my trip, which continues down through several villages, forests and fields towards the city of Kapan. In the middle of the mountain, hidden behind trees, I found the magical forest and talked with their spirits, carved out to protect the forest and wildlife within. The highlands of this area offer a more wild and untamed feel, and is sheer bliss for those who enjoy a more rustic setting, where little has changed over the decades. Behind every hill, I found ancient churches, crossstones, abandoned castles and stone bridges, and bathed in fast-flowing streams, met people whose warmth and hospitality are famous throughout the region. Whenever and wherever I was when the sun went down, I felt safe to pitch my tent, and under the brightest, starry sky I have ever seen, I blissfully fell asleep exhausted from hiking and excited for what the next day may bring. Շատ լավ է, շատ լավ է։ Բայց կամ տեսնեմ ոնց է փոխվել։ Դե գնացեմ։ On the final day of my trip, I must reach the top of Mount Hostoop. At 3,200 meters above sea level, it is the final point of the Legends Trail. Այսօր հունիսի 4-ը 2021 նոր մարտնաց է եւ տեսնում եմ որ ամպերոտը Hostoop չի երևում։ Հուսով եմ որ այսօր բախտավոր գնամ։ Կամ ես բախտ չունեմ եւ չեմ կարող բարձրանալ։
I've climbed many mountains many times, and I know that the cloud cover can move and change rapidly, especially at these altitudes. So I decided to start my trek and hike up the mountain. I was in the center of dense clouds. The moisture in the air covered everything with little droplets of water. It was like walking through the breath of the rocky giant. I'm hoping that the weather system may change, or I might just climb up and over the clouds. After walking for several hours, I reached an elevation of 2,000 meters, and yet the cloud would not surrender. Այսօր իմ օր չի։ Hostoop ամպի մեջ է, բան չեմ տեսնում իմ շրջակայքում և վտանգավոր է բարձրանալ սար այս եղանակում։ Հասել եմ մինչև այստեղ և ինձ թվում է չեմ անցնի այս ամպից։ Բայց մի հատ լավ բան կա։ Ես հիմա արիտ ունեմ, որ նորից հետ կամ, անցնեմ Legends Trail և հասնեմ Legends Trail-ի ամենավերջին գետը։ Hostoop սարը, ամենասիրուն սարերից մեկը Հայաստանում։ This trail is truly legendary, and I've only passed through just a portion of what this majestic land has to offer. I invite you to come venture off the beaten path and visit a major junction on the old Silk Road, a land steeped in history, an open-air museum of culture, where the mountains meet the sky.